Okay, how to get the equation of a parabola? Hoe om die vergelijking te kry van 'n parabool? So up until now I gave you the equation en dan moes jy vir die prentjie gaan teken het. Nou moet ons hom net gou-gou andersom gaan doen, né? Nee? Nou, die vergelijking van 'n parabool is mos y is equal to ax to the power of 2 plus q. Nou, hier is basies twee stappies, né? Nee? Step 1, maybe write it on, ek gaan hom nou sommer hier onderskryf, stap 1, kry Q, of die y afsnit, get the value of Q, or the y-intercept, or you can also say the turning point, no? Because those are all the same thing. Okay, then you will still have too many unknowns. We're still going to have a y and an a and an x. 3 unknowns. So all we do is to eliminate 2 of them, I'm going to substitute in a coordinate. So ek gaan daarvoor sê sub koördinaat in. En bereken oh. Okay, so those are basically my two steps that we're going to use. Right, so let's start with step 1. A is gelyk aan ax kwadraat plus q. Right, so what would be the value of q? 3. So in plaas van q, kyk gou-gou, because that's my turning point, that's also my y-intercept, en dit is die waarde van q. Nee, so dis my gegee as 3, so in plaas van q, gaan ek nou net sê plus 3. You guys good with that? Okay, now step 2. Substitute the coordinate in. Nou wat is nog vir my gegee op hierdie skets? Daai koördinaat. Nee, remember nothing on that sketch is given for sommer net. Nee? Dit is alles daar gegee vir 'n doel. Nou hierdie keer gee ek vir jou mooi dit in koördinaatvorm. I will have one just now when it might just show you that it goes through the x-axis, maar dan is dit nog steeds 'n koördinaat. Okay. Goed. So let's go substitute in 2 and 7. So dan het ek y is 7, a en x is 2 kwadraat plus 3. So 4a plus 3 so a is 1. Is julle by? Ek het net gaan instel en toe my vergelyking gaan oplos. Met ander woorde, I got the value of a. Any questions so far? Okay, nou moenie daar stop nie. Please end off with giving the final equation. So, the equation is y is equal to, en dan a is mos nou 1. Usually you don't have to write it, but now because it's new, I'm going to show 1x squared plus 3. Maar hierdie 1 hoef jy nie te geskryf. Jy kon net gesê het x kwadraat plus 3. Is julle reg? Okay. Can I skip? Wie skryf nog hierso? Goed. Gaan gou nog enetjie doen. Selfde storie, kryf my die vergelyking. Oh, julle, iets wat ek nie gesê het nie, nee. I just quickly want to say, over here we got a is 1. Nee? Positief 1.
gaan double check net altyd. Always just go double check once you get your final formula. This is a positive x squared. Does my graph have positive, of dat, lyk dit soos 'n, ek wil nou sê gradient, maar lyk dit soos positiewe grafiek? Dit is 'n smiley face, nee. Okay, so double check net altyd daar, want dit is so maklik om 'n teken verkeerd te kry en dan het jy nooit gaan terugkyk nie. Okay. Right, so minus 9. Wil julle gou self probeer? Do you guys want to try on your own? Okay. You guys done? Hanne op wie skryf nog? Okay, kom ons kyk gou-gou. Right, so first things first, get the value of Q en hoeveel is dit? Minus 9, nee. Okay, so minus 9. Then, second step is substitute in a coordinate. Nou, eintlik het ek vir jou hier 2 gegee. Nee. So you could either have used that one or this one. Jy gaan presies dieselfde antwoord kry. Nou, ek is net plain lui, so ek gaan die positiewe ene gebruik, nee. Waar x positief 3 is en y is 0. Okay, so 0 is equal to a times 3 squared minus 9.
So 9a minus 9. 9a is equal to positive 9. So a is weer positief 1. Nee, dit gaan nie altyd so uitwerk dat a 1 is nie. Okay, moenie daar baag nie. Is dit wat jy wou vra? Sê maar. Ja, so jy het minus 9 is gelyk aan minus 9. En dan is a nog steeds positief 1. Okay, so jy sou gehad het, y is gelyk aan x kwadraat. Nou los ek sommer daai 1 vooraan uit, né? Minus 9. You good? Ja. What number was we look at? Oh, Nee. Oh, you mean to know whether it would be a positive or a negative graph? This over here determines whether it's a positive or a negative graph, not the turning point. Over here, the coefficient of that x squared, that determines. Okay. Wat het ek gesê met dit? O, ek het bedoel, you can either substitute in that one or this one. Oh, wacht, kom ek gaan terug so sien. This one. Yeah, it is a positive 3 because it was on the top part of my y-axis, so that's why I have positive 3. Oh no, and then at the end I said, go look at this value, meaning the value of A. If that is a positive, check whether your graph is also a positive graph. Dis wat ek gesê het. Het jy my daar misverstaan? Okay, good. The rest of you also good, yeah? Okay, laaste enetjie en dat ek vir jou 3 vir huiswerk. Ag nee toe, dit vat jou 2 sekondes. Kom, teken. Ja. Kijk, is jullie klaar? Oké. En nou? Hanop skryf nog of doen nog. Goed. So, first things first, stap 1, kry die y afsnit.
wat ook die draaipunt is, that would be the value of q. So I'm going to have y is equal to ax squared en dan plus 8. Nee. Okay, now I can substitute in any other point. Now again, I gave you 2. So just for the fun of it, let's substitute in the negative value. Waar x minus 2 is en a is dan 0. So I'm going to have 0 is equal to a to the power of minus 2 squared plus 8. So dan het ek 4a plus 8. So 4a will be negative 8. Wat beteken dat a is minus 2. Does that look like a negative graph? Yes. Okay, goed. So dus, my vergelijking is, a is gelijk aan minus 2x kwadraat en dan plus 8. You guys good? Goed. Kan ek maar skip. En nou soek ek nog vir jou 'n lekker enetjie. Okay, is daar iemand wat nog hier geskryf het? Ekskuus. Okay. Sê klaar Willem? Okay, kyk gou, daar's jou. Ek teken net gou hierdie laaste enetjie vir jou. Dames en heren, net voor ik de klok weg, graad 10 IT modellen, 26 van, graad 10 IT, 26 alsjeblieft. Kijk, daar is jou 3 kies vir huiswerk. Al wat ek wil hê is die vergelyking van daai 3, né?